and best for the citizens. I thank you for your time. Thank you very much. Thank you very much. I know it's very difficult for all of you, all you've done in the past to try to illuminate this issue. Calling myself first for some questions. I'm going to start with Mr. Graves. Are pilots that you interact with as part of your organization, do you feel adequately trained and briefed on how to handle encounters with UAPs? No. Right now, military witnesses to UAP have limited options for reporting UAP. But more concerning is that commercial aviation sector has not adapted to the lessons that the military has implemented. The military and Department of Defense has stated that UAP represent a critical aviation safety risk. We have not seen that same language being used in the commercial markets. They are not acknowledging this risk. Okay. What steps do you think you have to be taken to improve a pilot's UAP reporting, be it military or commercial? Right now, we need a system where pilots can report without fear of losing their jobs. There is a fear that the stigma associated with this topic is going to lead to professional repercussions, either through management or perhaps through their yearly physical check. So having a secure system, reducing the stigma, and making this information available through the public is going to reduce the concerns that aircrew have. Could you just give me a little idea of the degree to which reports in the past are not made public right now? Well, I don't think there has been a proper reporting system to gather those reports and thus not report them. So to answer your question, I think there is a dearth of data due to the fact that the reporting has been limited up to this time. Could you tell me why you believe it's, kind of to play the devil's advocate, a reason why some of this stuff should not be available to the public? There's certainly some national security concerns when we use our advanced sensors in our tactical jets to be able to identify these objects. However, there's no reason that the objects themselves would be classified. I would be curious to see how the security classification guideline actually spells out the different nuances of how this topic is classified from the perspective of UAP, not national security. I'll give you a follow-up on that. Assuming that there are reasons why not all this should be made public, this has been around for a long period of time. Can any of the three of you think of any reason why anything related to UAPs, say 15 years and back, should not be immediately made public? I think one of it is acknowledging a vulnerability, both from a collection and I'll just say a countermeasure perspective. So it's not we haven't cracked for many years. Yeah. Even say 20 years back. Is there any reason why, when you go back that far, things shouldn't be made public? Unless it shows a specific national security vulnerability as it relates to a weakness in a particular defense system. Oh, okay, Mr. Fravor, the TikTok incident that you were engaged occurred in 2004. What kind of reporting took place after that incident? None. We had a standard debrief where the backseaters went down to our carrier intel center and briefed what had happened, and that was it. No one else talked to us, and I was in the top 20 in the battle group. No one came. The captain was aware, the admiral was aware, nothing was done. Your commanding officers provide any sort of justification? No, because I was the commanding officer of the squadron, so no. Was this incident the only UAP event that you encountered while you were a pilot? Yes, it was. Okay. This is for any one of you. Based off of each of your experiences and observations, do you believe UAPs pose a potential threat to our national security? Yes, and here's why. The technology that we faced was far superior than anything that we had, and you could put that anywhere. If you had one, you captured one, you reverse engineered it, you got it to work, you're talking something that can go into space, go someplace, drop down in a matter of seconds, do whatever it wants, and leave, and there's nothing we can do about it. Nothing. Okay. You two? Well, I would also like to add, from a commercial aviation and military aviation perspective, we deal with uncertainty in our operating space as a matter of our professional actions. Identifying friend from foe is very important to us. And so when we have unidentified targets and we continue to ignore those due to a stigma or a fear of what it could be, that's an opening that our adversaries can take advantage of. What steps should be taken to better understand and respond to UAP encounters in the interest of national security?
there needs to be a location where this information is centralized for processing, and there needs to be a two-way communication loop so the operators on the front end have a feedback and can get best practices on how to process the information, what to do, and to ensure that their reporting is being listened to. Right now, there is not a lot of back and forth. Mr. Grush, in your complaint to the Intelligence Community Inspector, Inspector General, you claim that Voy a poner pausa un segundo, total. Me acerca una relación importante con respecto al extraterrestre. Mira, hay como una rama dentro de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, digamos, que creen en el tema y que vienen haciendo lobby para desclasificarlo hace rato. Y hoy, digamos, que están esas dos bandos en pugna. Esos bandos que quieren la desclasificación están apoyando a estos informantes y les están dando apoyo para que vayan al Congreso y para que se hable del tema y demás. Esto es en el Congreso de Estados Unidos. Hoy estaban testimonios de pilotos y militares que se encontraron con ovnis y también un informante que dice que el gobierno tiene naves y cuerpos extraterrestres y bueno, y se volvió importante. No se escucha bien y bueno, boludo, ¿qué quiere que haga? Es el único micrófono que tengo, la concha de Bastilla. I'll break that down in two ways. First, when we were first experiencing these objects off the eastern seaboard in the 2014 to 2015 time period, anyone that had upgraded their radar systems were seeing these objects. So there was a large number of my colleagues that were detecting these objects off the eastern seaboard. They were further correlating that information with their other onboard sensors, and many of them also had their own eye sightings as well of these objects. Now, that was our personal first-hand experience at the time. Since then, as I've engaged this topic, others have reached out to me to share their experiences, both on the military side as well as the commercial aviation side. On the military aviation side, veterans that have recently got out have shared their stories and have expressed how the objects we were seeing in 2014, 2015 continued all the way to 2019 and beyond. ¿Qué hace, guachín? Ovni, guachín, ovnis. Esto es importante lo que está pasando, boludos. To new students, this is something that was included in the notice to airmen to ensure that there was no tendría que avisar por Instagram, ¿no? And now with commercial aviators, they are reaching out because they're having somewhat similar experiences as our military brothers and sisters, but they do not have any reporting system that they can send us to. And let me just add to, and both to Mr. Fravor as well as Mr. Graves, not having this system for reporting, would you both agree that it's harmful to not just our national security interests, but to understand this phenomenon? ¡Guachines! ¡Están diciendo que los ovnis son posta! ¡Posta! ¡Posta! Congreso de Estados Unidos, mirá. It's actually it's a travesty that we don't have a system to correlate this and actually investigate. You know, so if you took the East Coast, you know, there's coastal radars out there that monitor our air defense identification zone, so out to 200 miles. They can track these, you know, so when you see them, they could actually go and pull that data and get maneuvering. And instead of just having the airplanes, there's other data sources out there. And I've talked to other government officials on this. So you need a centrally located repository that these reports go to. So if you just stuck it in DOD, you wouldn't get anything out of the Intelligence Committee because they have a tendency not to talk. But if you had a central location where these reports would come in, not just military, but also commercial aviation, because there's a lot of that going on, especially if you talk to anyone that flies from here to Hawaii, over the Pacific, they see odd lights. So I think you need to develop something that allows you a central point to collect the data in order to investigate. Mr. Graves? I would concur with everything Mr. Fravor said. I'll continue to say that the commercial pilots that have reached out to me through Americans for Safe Aerospace are doing so because they don't feel there's Lo que another pasa es que way for acá them to no report te this dicen mucho. And I think one of the clear outcomes of this hearing already is that there has to be a safe and transparent reporting process for pilots, both on the commercial side and the military side, to be able to report UAPs. A ver, para que tengan una idea, desde el 2017 que salió la noticia en el New York Times de que Estados Unidos tenía programas que investigaba objetos voladores no identificados, o como le dicen ahora UAP, que es objeto volador no sé qué, no me acuerdo, aéreo, objeto aéreo, no me acuerdo qué carajo quiere decir. Es una boludez que le cambiaron el nombre, porque siempre le van a cambiar el nombre para cuando vos pedís desclasificar archivos, no sabés cuál es la sigla y te cogen. Desde ese momento que viene cada vez desclasificando más que desclasificando, que vienen muchos pilotos, vienen filmando cosas.
o vienen diciendo, che, guachín, está pasando esto, me encontré con esto, vi esto, lo filmé con las cámaras y los distintos radares del avión, lo vi con mis propios ojos, lo perseguí. Y el más importante es David Fravor, que era un comandante de un escuadrón aéreo de Top Gun, de los más grosos del mundo, que era el otro que estaba con anteojos que hablaba hace un rato, y el chabón tipo encontró uno que estaba ahí haciendo, que estaba como que... La posta es que el portaaviones en donde estaban entrenando, los radares venían chequeando múltiples objetos que bajaban desde 60.000 metros de altura, o sea, del espacio, a la Tierra en un segundo y quedaban a 40, 50 metros del nivel del mar. Pensaban que era como un problema, que era alguna boluda del radar, lo resetean el radar y después de que resetean el radar siguen encontrando estos objetivos que bajaban de 60.000 kilómetros en el espacio a 50 metros ante la Tierra y que estaban ahí boludeando, estaban horas y volvían al espacio. O sea, no podía ser nada nuestro porque nada dura tanto tiempo, no te da la nafta. Entonces, bueno, el escuadrón de David Fravor que estaba entrenando le dicen, che, guachines, tenemos unos contactos que lo estamos viendo hace una semana que pensamos que era un error, pero no sabemos qué pasa, vayan a chequearlo. Van y mientras están llegando le dicen, bueno, estás a, no sé, a 1 kilómetro, ya a medio kilómetro, bueno, ya estás en la zona donde el radar y vos están como en la misma zona. Y entonces empiezan a ver así, pleno mar, y ven como en el mar, como si hubiera como una cruz, como si hubiera algo abajo del agua, como si estuviesen las olas pegándole, viste, y haciendo como espumita. Y al principio los chabones pensaban que era un avión, que había caído un avión comercial y que estaba ahí. Y después cuando ven un poquito mejor, ven como un tic-tac que va haciendo como una cosa así en esta cruz, viste, como una cosa así y así. Y los chabones no sabían qué carajo era, entonces David Fravor dice, che, voy a ver qué onda, voy para abajo. Y lo empieza a ir con el avión y empieza a ver que es como un tic-tac, que como si te diría grande como 4 o 5 metros, que es como un tic-tac sin alas, sin método de propulsión. Y cuando lo empieza a bajar, ve como que el chabón le hace como pip y lo empieza como a imitar. Entonces es como que empiezan a ir en círculo y el chabón lo empieza a ir en círculo. Y lo empieza a imitar. Y en un momento el chabón lo quiere ver de más cerca y es como que corta el círculo para ir a donde va a estar. Y cuando él hace eso y lo va a tener cerca y se lo va a cruzar, el chabón el ovni hace pum y dice, y no es que lo vi acelerar, ¿entendés? Y lo vi perder el horizonte. Es como hizo ¡pum! Y se fue a la mierda. Y el chabón del radar del portaaviones le dice, che, boludo, el objetivo ahora está en tu zona, en tu punto CAP, que es como un punto que está solamente en las computadoras de todos los que están haciendo el entrenamiento, que es como un punto de encuentro. Y entonces van ahí y ya después no lo ven. In a way that's also transparent, but also understands the scope of our national security interests and what may be classified or not. But I think there has to be some sort of system. No, inchequeable no, boludo. ¿Qué inchequeable? Está todo verificado por radares, están las cámaras del avión que lo grabó y está el piloto diciendo que lo que vio. No es inchequeable, está todo chequeado. That's something that I hope can be an outcome that this committee can work on. Is there anything else for the two of you briefly beyond this reporting system that you think that we can do as a government to encourage and facilitate more civilian reporting? I think we're doing it right now. Okay, great. I think this hearing is going to show the American people that their government takes this topic seriously. And how about civilians that may not be pilots? What kind of process could be in place for... Aparte, a ver, puede ser que la desclasificación... Primero que no hay una desclasificación. O sea, es un sector de políticos, digamos, y de gente de inteligencia del Pentágono que están tratando de desclasificar cosas y que vienen trabajando con periodistas, con estos pilotos y con demás informantes. Después el resto del Pentágono no quiere desclasificar una pija, o sea, lo está haciendo a regañadientes. Y tiene gente del Congreso que los está como presionando y si quieren más guita como quieren siempre, le tienen que ir a chupar la pija. Entonces es complicado. Ahora, todo también puede ser una gran farsa, pero yo lo que creo es que hay una gran parte de verdad, que o sea, yo creo que hay civilizaciones extraterrestres que están de mucho más antes que nosotros en el planeta, que han tenido, digamos, vinculaciones con otras civilizaciones y que la civilización humana es mucho más antigua de lo que se cree y que por distintos cataclismos se ha reseteado varias veces y digamos, todas las civilizaciones que creemos hoy que son las originales, todas sus historias de origen tienen la misma mitología. Un
extranjero que viene desde el mar y que les da la agricultura y tecnología y demás. O sea que o eran sobrevivientes de una civilización anterior, y después hay un montón también de evidencia que a través de la historia, digamos, ha habido contacto y está visto en cultura, en arte y en distintas cosas, digamos, que se puede, digamos, inferir. For civilians who are not pilots, who may have UAP encounters, do either of you have any suggestions that could facilitate that? My recommendations would be to make that a sensor-centric operation in order to make it as objective as possible. Okay. Sir, Mr. Fravor? I agree with Mr. Graves on that. Okay. Sí, a ver, es lo que dije siempre. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de dominar a la humanidad? Una es a través del miedo en general, y si querés inclusive pasar leyes internacionales y un gobierno único y demás, digamos, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, ya hiciste una prueba increíble con el COVID. O sea, con el COVID hiciste una prueba y un experimento social a nivel global, en donde todos los países más o menos respondieron de la misma forma, todos los países terminaron cediendo ante las grandes farmacéuticas, aceptando vacunas que no sabían que eran experimentales, porque todavía no tenían aprobaciones, eran todas aprobadas de emergencia y no se hacían responsables por nada de lo que pueda pasar, así que hicieron un gran experimento social con también las restricciones y meter las cuarentenas y demás. ¿Cuál es el mejor incentivo para que todos nos pongamos de acuerdo a nivel humano y planetario? Una amenaza exterior. Y una amenaza exterior extraterrestre que encima es tecnológicamente mucho más avanzada que nosotros. Entonces, o sea, es la única manera que tienen. Obviamente esto puede ser verdad, que los chabones están acá, que hacen la suya y que no interfieren con nosotros. Y pueden igual aprovecharlo para decir que nos van a coger a todos y hacer todos este tipo de cosas. ¿Entendés? Y puede ser cierto que estén igual, no quiere decir que todo sea mentira. Como siempre, los chabones aprovechan parte de la realidad y parte de la realidad la crean con operaciones de inteligencia y psicológicas. Just briefly, I also just want to note, particularly for the two pilots, and I have a question for Mr. Grush. One of the things that I found fascinating in our discussion, Mr. Graves, last night as well, is that you both described UAPs and formations and the way they are observed in space or in our air, and the way that they move is essentially ways in which current technology or aircraft that we know of are unable to actually function or move. And so will you just, for the public record, again, once again, just briefly just either describe or note that aircraft that are being witnessed, particularly by the 30 folks that you're working with, are essentially outside the scope of anything that we know of today and the technology we have today. Mr. Graves, Mr. Fravor? Yes, the objects that are being seen by commercial pilots are performing maneuvers that are unexplainable due to our current understanding of our technology and our capabilities as a country. And that applies for the military as well. Mr. Fravor? Gracias, Bianchi Luz. We have nothing Gracias, that can stop Bianchi. in midair and go the other direction. Nor Me do we have están dando anything este regalo en mi like in cumpleaños, our Bachi. situation, come down from space, hang out for 3 hours, and go back up. Thank you. My last question, and sometimes I know you have also said some of these answers in the past, but we're trying to get them on the public record as well, which is really important. Mr. Grush, finally, do you believe that our government is in possession of UAPs? Absolutely, Mi based on cumpleaños, reviewing Bachi. Déjame en over paz. 40 witnesses over 4 years. And where? I know the exact locations, and those locations were provided to the Inspector General, and some of which to the intelligence committees. I actually had the people with the firsthand knowledge provide a protected disclosure to the Inspector General. Thank you. And Mr. Chairman, I would just say that I think that these questions are important questions, and I look forward to being involved in the process to get those answered. I know there'll be a lot of questions from the committee members, so I yield back. Thank you. We'll go to Mr. Burchett himself. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Garcia. I would like to have you on my legislation to do just that on the reporting, and we'll get together on that. Maybe you can be my co-sponsor on that. That'd be really cool. Thank you for those great questions. Ese viejito que está a la izquierda Again, es I'd like to know, George Knapp, how do you know el that these were not periodista que le aircraft? hizo la primera entrevista a Bob Lazar The en behaviors los that we 80, saw in 90. a working area, we would see these objects Sí, me bañaron de Twitch. being at 0.0 Mach, that's zero airspeed, over certain pieces of the ground. So what that means, just like a river, if you throw a bobber in, it's going to float downstream. These objects were staying completely stationary in Category 4 hurricane winds. These same objects would then accelerate to supersonic speeds, 1.1, 1.2 Mach, and they would do so in very erratic and quick behaviors that I don't have an explanation for.
Okay. Have you spoken to commercial and military pilots that have seen these off of our East Coast? I have. Okay. Mr. Fravor, I noticed that Porque estaba mirando el partido de Messi. in the Tic Tac video, it's Tic Tac like the candy, not Dale, TikTok háblanos. like the Chinese communist app. That's correct. Yes, sir. I just want to make that because my daughter corrected me on that and called me a boomer and said, "Hey, boomer," and I said, "No, baby, it's Tic Tac like the candy. You're gonna have to just look it up." And but now I would also like to say today is a day of many firsts. It's a miracle that we're having this meeting, and it's also a miracle that my wife has put up with me for 9 years today. Today is my anniversary, so I want to tell my wife happy anniversary and that I love her very much. As she likes to say, this 9 years have been the best 2 years of her life. So, thank you. Mr. Fravor, what astonished you the most about? Estamos viendo en vivo las testimonios de... Este es un piloto, es un piloto líder de un escuadrón de Top Gun que persiguió un ovni en el 2014, creo. Y en el Congreso de Estados Unidos están dándose todas estas audiencias con un informante que hace poco de inteligencia, bastante condecorado y qué sé yo, que dice que distintas personas dentro del Pentágono le dijeron y le dieron pruebas de programas secretos de recuperación de ovnis que caen y de cuerpos y que tienen ovnis y que están haciendo ingeniería inversa. Todo lo que dijo Bob Lazar en los 90. Che, ¿quién es Bianchi Juanelo, boludo? Los Tres Caviados. Boludo, Los Tres Caviados es conocido desde antes que existe internet casi. Hacían jodas telefónicas y siguen haciendo jodas telefónicas con unos virgos con Ariel Blanco ahí por Los Tres Caviados. En Twitch hacen los mejores vivos de Twitch, boludo. Y bueno, estamos viendo estos testimonios. About the flight capabilities of these Tic Tac, very briefly. Y le están preguntando Performance. y le están preguntando cuáles eran las características y la performance del ovni que persiguió. Absolute performance. It was. And you're not aware of any other objects that anybody in the world has in this world that has those capabilities. No, I think it's far beyond actually our material science that we currently possess. Dice que es mucho más avanzado que inclusive. Are you aware of any other ciencias reconnaissance materiales. platforms that have tracked or recorded the Tic Tac? Esto es posta, guachín, está Maybe the pasando en este NORAD momento. system or any of the others? I am not. Okay. Mr. Grush, thank you for being here, brother. Grush Thank es, you all very much. Have you faced any es el retaliation or informante del reprisals for Pentágono. any of your testimony or Porque anything? salió una ley que protege a lo que ellos dicen whistleblowers, que son informantes. Whistleblowers suena chupapija. On these lines? Yeah, I have to be careful what I say in detail because there is an open whistleblower reprisal investigation on my behalf, and I don't want to compromise that investigation by providing anything that may help provide somebody information. But it was very brutal and very unfortunate, some of the tactics they used to hurt me both professionally and personally, to be Bueno, quite acá está frank. diciendo cómo lo trataron It's de very herir unfortunate, as they say, when you're over the target, that's when they do the desprestigiar y que most yo en este corto firing tiempo, at ¿no? you. Do you have any personal knowledge of people who have been harmed or injured in efforts to cover up or conceal these extraterrestrial technology? Yes, Y dice si hay gente que fue lastimada personally. por Have anyone been murdered that you would think, that you know of si or have asesinaron heard a alguien of? para I guess? cubrir I have estas to be cosas. careful asking that question. I directed people with that knowledge to the appropriate authorities. Maybe in a, if we could get in a confidential area, skiff, we could talk Sí, about y that. eso. But Adelante, unfortunately, federal el fenómeno de UAP. we were denied access to the skiff, and that's very unfortunate in this scenario. Pero tenés una ahí, soy viejo el pelo. guachín. Mr. Fravor, do you believe that you witnessed an additional object under the water in relation to your encounter? I will say we did not see an object. There was something there to cause the whitewater, and when we turned around, it was gone. So there was something there that obviously moved. Okay, it was. Le está diciendo si cuando él vio el ovni, lo que le estaba diciendo, si había algo debajo del agua también. Y el chabón dice, mira, obviamente cuando llegamos había algo porque se veía la turbulencia y digamos, y que había algo que el agua le estaba dando y que cuando nos acercamos ya no estaba, así que se movió. It was not the same object though that you were looking at, Y no era el correct? mismo No, del we actually tic-tac. joked that the Tic Tac was communicating with something when we came back, and because the whitewater disappeared.
We were, in another instance, we're told about the capabilities of jamming during viewing of when there were some people chasing some of these objects. Did you experience any of that jamming or interrupting your radar or weapons system? My crew that launched after we landed experienced significant jamming to the APG-73 radar, which was what we had on board, which is a mechanically scanned, very high-end system prior to the APG-79. And yes, it did pretty much everything you could do, range, velocity, aspect, and then it spit the lock, and the targeting pod is passive. That's what we were able to get the video on. I'm about to run out of time, but are you aware of any of our enemies that have that capability? No. Okay. I would also like to note for the record that, like George Knapp, breaking Area 51. Están hace rato, están antes que nosotros. Nosotros nos creemos que somos dueños del planeta y los dueños del planeta son ellos, boludo. From New York Times article, and I would encourage everybody to read O sea, la that. mitología Anunnaki, o sea, dice que hay un planeta que está bastante cerca de ser probado. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Graves. Que orbita a una distancia muy larga del sistema solar, pero que es parte. Y que entra a nuestra visibilidad no sé cuántos miles y miles de años. Entonces dicen que los Anunnaki vivían en ese planeta y vinieron a la Tierra porque se les había acabado, digamos, ciertos materiales que ellos necesitaban, y vinieron a la Tierra, digamos, escapando, tratando de conseguir esa materia prima que ellos necesitaban para sobrevivir, para su energía y demás. Y acá, digamos, llegaron acá al planeta y empezaron a experimentar con los primates que encontraron para mejorarlos y hacerlos, digamos, que sean efectivos para lo que ellos necesitaban. Y lo que ellos necesitaban era básicamente un mineral que es el oro. Y que por eso, digamos, algunos teorizan de que el ser humano está tan obsesionado con el oro. ¿Por qué de todas las piedras preciosas que tenemos, el oro, sin tener ninguna particularidad ni ningún beneficio para la sociedad, es algo con lo que nosotros estamos obsesionados? Es nuestra primer moneda, nuestra base de moneda hasta casi el día de hoy. Y bueno, y lo que dicen en estos escritos antiguos de los sumerios y qué sé yo, es que estos Anunnaki laburaron genéticamente con estos primates, crearon, digamos, a los primeros Homo sapiens o los primeros seres humanos que estaban obsesionados con el oro, los hacían buscar oro para, digamos, para lo que ellos necesitaban. Una vez que agarraron el suficiente oro, los Anunnaki se fueron a la mierda y volvieron a su planeta y nos dejaron acá con esta obsesión. Y de ahí, bueno, se empezaron a crecer en civilizaciones hasta llegar a lo que es hoy. You reported UAP encounters during training flights, I think, and have since come forward to warn the Pentagon that these encounters may be putting pilots at risk. My first question is, you've identified these as taking place on the East Coast. Is it just on the East Coast where these encounters ¿Solo viste estos encuentros en la costa este? reported? No. Since the events initially occurred, I've learned that the objects have been detected essentially where all operations, Navy operations are being conducted across the world. Dice que básicamente se vieron de este tipo de ovnis en todos los lugares donde tienen operaciones militares. All right, can you describe your experience after you decided to come forward and go public with your experience? Certainly. Like many others, in 2017, I saw the New York Times article come out as well. And for me, it was special because I recognized the voices on the video. I recognized the video itself. Para mí fue especial porque reconocí la voz en mi voz, en la nota y en los audios. That was kind of shook me because I realized that this problem was still ongoing. And so I reached out to colleagues back on the East Coast and realized that this was still a safety risk that they were dealing with, that they essentially hit a wall with how they could move forward on this conversation. It was at that point when I decided to try to move the conversation forward myself. Y ahí es cuando decidió meterse y avanzar en la conversación. Are there common characteristics to the UAPs that have been cited by different pilots, and can you describe what the convergence of descriptions is? Certainly. We were primarily seeing dark gray or black cubes inside of a clear sphere. I'm sorry, dark gray or black cubes? Yes, inside of a clear sphere, where the apex or tips of the cube were touching the inside of that sphere. And that was primarily what was being reported when we were able to gain a visual tally of these objects. And that occurred over almost 8 years. And as far as I know, it's still occurring. I take it that you're arguing what we need is real transparency in a reporting system
so we can get some clarity on what's going on out there, because there are many pilots in your situation, but we should have a way of developing a systematic inventory of all of such encounters. Is that right? Yes, and I think we need both transparency and the reporting. We have the reporting, but we need to make sure that information can be promulgated to commercial aviation as well as the rest of the populace. Mr. Grush, what about you? What was your experience after you came forward? Well, it's only been about 2 months or so, so I guess my experience has been overwhelming support from former colleagues of mine that have privately messaged me, and I do appreciate that. But I do have knowledge of active planned reprisal activity against myself and other colleagues, and it's very, very upsetting to me. Coming from where? Certain senior leadership at previous agencies I was associated with. And that's all I'll say publicly, but I can provide more details in a closed environment. Okay. Well, I hope you understand that there would be bipartisan rejection of any attempt to vilify, demonize, or engage in other reprisals against our witnesses and people who are telling the truth from their perspective. Yeah, there were certain colleagues of mine that were brutally administratively attacked, and it actually makes me very upset as a leader to see that happen to other coworkers and actually superiors of mine over the last 3 years. How do you account for that response? That seems like a bizarre response. I call it administrative terrorism. That's their quiver, their tool in the toolbox to silence people, especially, the career government service cares about their career, cares about their clearance, their reputation to climb the ladder. And when you threaten that career path, a lot of people back off. But I'm here to represent those people. So, Mr. Fravor, what about you? What has your experience been since you've come forward with your perspective on this? Actually, Pero no sé si me respondiste que no escuché. ¿Hablaron algo? ¿No hablaron nada de esto, de lo que estamos viendo? Claro, loco, lo que más escasea en el universo de la madera, un material preciado. Pela del oro es fundamental para los circuitos electrónicos porque conduce mejor la electricidad. En los circuitos las partes doradas son así por un leve baño de oro. Sí, está bien, pero la realidad es que eso lo descubrimos cuántos años hace. ¿Y cuánto hace que la humanidad está obsesionada con el oro? Espero que el informante no muera de una forma inusual. Y ya es muy público. Sí, a ver, Bianchi, están contándole lo que todos nosotros ya vimos, lo que nos interesa el tema, porque yo ya vi 1000 entrevistas de este, vi 1000 entrevistas del otro, y ahora lo que pasa es que se hizo oficial porque lo hablaron ante el Congreso, se están haciendo, digamos, para tratar de que desclasifiquen cosas, y aparte el informante se lo dio al fiscal general de Estados Unidos, le dio un montón de pruebas e inició una investigación posta interna, que vamos a ver, para mí no va a terminar nada en nada como siempre, pero bueno. Por lo menos, digamos, es un poquito más. I've been treated very well. And the 6 people that were involved, myself included, all of them have or will be retiring from the military as 05s or 06s. And all my friends that are very senior, 3 and 4 stars, I've talked to them. They believe, they understand there's a problem. But no, I was actually treated really well. And what is your general interpretation of these phenomena? Or what is your current thinking of trying to make sense of them? Well, I'll say, I'm not like a UFO fanatic. It's not me. But I will tell you that what we saw with 4 sets of eyes. Qué grande, boludo, ¿me pueden regalar plata? Still. Hola, pela, te pago la coca. ¿Cuándo se revela que Robert fue real la concha Bastida? Bueno. I wanted to fly it, but yeah, it's just an incredible technology. David Grush, el informante, dijo que que el primer ovni se fue recuperado de Italia después de la Segunda Guerra Mundial. Mr. Grush. Y tenía algo que ver el Vaticano. Y que después, en Roswell obviamente recuperaron uno y hay otros más que recuperaron. Pero todavía no hay una desclasificación oficial, pero sí varios informantes que, lo que te decía, presentaron pruebas para avalar lo que dicen y se están iniciando investigaciones. In speaking to you yesterday, I just wanted to follow up on Representative Raskin's questions. In the last couple of years, have you had incidences that have caused you to be in fear for your life for addressing these issues? Yes, personally. Okay. Yeah. I just want everyone to note that he's coming forward in fear of his life
to put in perspective, if they were really not scared about this information coming out, why would someone be intimidated like that? To your knowledge, are NHIs working with adversarial foreign governments in either technology exchange programs or back engineering programs? Acá le preguntó, bueno, primero dice que, bueno, con todo lo que el chabón atestiguó, de que tiene miedo que lo masijen y qué sé yo, y que recibió un montón de amenazas y distintas cosas, dice obviamente, dice, ¿por qué van a estar amenazando a alguien y estar haciendo todo este tipo de cosas si no tienen miedo de que se sepa la verdad? Y ahora le preguntó si tiene conocimiento de que otros países, otras potencias tengan algún programa similar de recuperación o de trabajo de tecnología inversa. I don't have data on that. I'm not sure. Have you heard or you had people come forward to present that evidence? Not that particular evidence that you just espoused. Okay, on the 19th of April, Dr. Kirkpatrick, head escuchado of algo, Eeuu, sí. had said that he did not find any evidence of UAPs. You also stated that you had, in your interview, Sí, that you es briefed que him eso on fue todo information medio un that you were uncovering, chamullo. but Terminaron that he did not follow up derribando with you. un Were montón the de items that boludeces you divulged to him meteorológicas. pertinent to national security? Yes. Pero los pilotos por contrato no pueden haberlos tener amenazados. No, a ver, estos que están acá, hay 2 o 3 pilotos que obviamente ya están retirados. No es que los tienen amenazados judicialmente. Algunas cosas sí están bajo secreto, pero no es que los tienen amenazados judicialmente, sino que primero, cuando les pasaba algo así, te boludean todos. Después los superiores no te dan ninguna respuesta, te sacan los cassettes, te sacan la información que tenés, y si hablas o decís algo, capaz que te meten al banco de suplente, ¿entendés? Te hacen ese tipo de cosas como en cualquier lado que te quieren hacer callar. Y después también, si se quieren deshacer de vos, te mandan alguna misión media complicada y sos boleta. Him and I had a classified conversation in April 2022 before he took over Eeuu in July 2022, and I provided him some concerns I had. Do you know why he might not have followed up with you? Unfortunately, I cannot read his mind. I wish he did. I was happy to give sage counsel to him on where to look when he took the helm of Eeuu. Okay, and then my last question for you before I move to Mr. Graves is... Pela por vos, ¿cuál fue la última incidencia directa o indirecta de los extraterrestres en la civilización humana por algún desarrollo tecnológico? Mira, yo creo que hay mucho apoyo sobre lo que voy a decir en no solamente archivos desclasificados que ya hay. Pueden ver una página en internet que en YouTube se llama The Black Bolt, que es un nerd que todo el tiempo está mandando requests de pedidos de desclasificación de archivos bajo la ley de libre información una vez que cumplen una cantidad de años, y el chabón pide tantos y termina siempre encontrando cosas. Y para qué era lo que me habían preguntado. Y hay mucha, digamos, hay como mucho interés aparentemente de los ovnis de que tiramos la bomba atómica y sobre instalaciones militares y donde hay, digamos, ojivas nucleares y plataformas de lanzamiento, y hay evidencia de que en Estados Unidos inclusive los mismos jefes militares de esas bases atestiguaron en distintos momentos. Hay uno que se llama creo que George Salas, y hay otro que no me acuerdo del nombre, pero que después si quieren lo vemos. Y yo creo que los chabones ahí tienen mucho interés en el tema de la tecnología nuclear nuestra. No sé si son de otro planeta o de otra dimensión. Es probable que cuando tiramos las primeras bombas nucleares los chabones lo detectaran de alguna manera, porque vos tirás una bomba nuclear acá y no sabés qué puede pasar en dimensiones paralelas y demás, cómo puede afectar, digamos, todo lo que tiene que ver con su realidad. Y si de otros planetas también puede ser porque monitoreen lo que pasa en otros lados, y eso es una clara marca de que pasaste a otro estado tecnológico, ¿no? El control del átomo y el tema nuclear. Pero para mí en realidad están hace mucho tiempo, tipo, tienen bases submarinas y interceden. Yo creo que si no hacemos algo que a los chabones les sirve, interceden en cosas, digamos, que nosotros, digamos, no podemos entender. O sea, si los chabones están avanzados, se pueden meter en nuestro internet, pueden utilizar
inclusive inteligencia artificial, para boludear con nosotros y generar distintos tipos de caos o cambios o lo que sea. Así que nada, digamos, y en lo que creo que avanzamos tecnológicamente tiene que ver con naves que recuperamos y todo lo que tiene con fibra óptica y un montón de avances en materiales y demás. Yo creo que sobre todo los Estados Unidos se benefició mucho de la tecnología inversa. Sí, estoy, no, esto está en vivo. Ahora, como lo fui parando, no sé si se dirá. Correct, through DOPSR, Pero DoD sí, Publication and estos son Security los Review, and I just want to testimonios de remind the pilotos public, y they're just looking informantes. from a security perspective. These Y are en la my own Antártida personal pasa views algo. and opinions, not the department's. Okay, I'm asking that though mainly because I think that there are many people that would like to discredit you. So it does bring a certain amount of credibility to your testimony. I'm required by law to do that as a former intelligence officer, or I go to jail for revealing classified information. Yeah, we don't want you to go to jail. My next question would actually be for Mr. Graves. Can you please explain to me in detail the event that occurred at Vandenberg Air Force Base? Certainly. In the 2003 timeframe, a large group of Boeing contractors were operating launch facilities at Vandenberg Air Force Base when they observed a very large 100-yard square approach the base from the ocean and hover at low altitude over one of the launch facilities. This object remained for about 45 seconds or so before darting off over the mountains. There was a similar event within 24 hours later in the evening. This was a morning event, I believe 8:45 in the morning. Later in the evening, post-sunset, there were reports of other sightings on base, including some aggressive behaviors. These objects were approaching some of the security guards at rapid speeds before darting off. And this is information that was received through one of the witnesses that have approached me at aerospace. Was this documented in any official form, whether it was a police blotter? Yes, they had official documentation and records from the event that the witness held over the years. And I'm not going to ask you to do it right now for time reasons, but you'd be able to sketch what was witnessed, correct? And have you seen that before on any other equipment and or during your flight time? I have not seen what they've described. This object was estimated to be almost the size of a football field, and I have not seen anything personally that large. Okay, and then another question on follow-up referencing the gimbal video Go Fast incident. Can you just clarify, because to our understanding, the footage was actually cut off at a certain point, but what happens at the end of that video, just for those Americans specifically that are wanting to know about the rest of that footage? Certainly. There was some uncertainty or instability with the Con la object. llegada de internet es muy difícil cada vez, es mucho más difícil mantener secreto. Much of the data that I would Vos recommend. fijate que la mayoría de los pilotos se animaron a hablar después de una noticia del New York Times en el 2017, que decía que el Pentágono tenía un programa de investigación de ovnis y qué sé yo. Y ahí los pilotos empezaron a hablar y empezaron a salir y a contar, y el Pentágono no le quedó otra que decir que sí, que los videos eran posta. Entonces no sé si va a pasar algo jodido, qué sé yo, o tiene que ver con que en esta época, digamos, mantener secretos tan grandes como este tipo de operaciones militares a tan gran escala, tan secreto, por más compartimentadas que esté, tal vez debe ser más difícil. Puta de mierda esa maestra. Siempre se burlaron de nosotros, pero los pelotudos, a mí lo que me da gracia, que hay millones de personas que creen en Dios, que supuestamente es un guachín, que te mira del cielo y está ahí, viste, y le chupa un huevo si te morís, si no te morís, pero tiene un plan para todo, ¿entendés? Pero no creen en que en el universo infinito haya civilizaciones más avanzadas que nosotros que te puedan venir a visitar, viste. Y el boludo soy yo. Okay, and follow-up, in regards to the reporting procedures that Mr. Garcia had addressed on, as well as Representative Burchett, with the FAA, to your understanding, pilots that are seeing this, commercial airline pilots, are they receiving cease and desist letters from corporations for coming forward with
information in regards to safety for potential airline No, passengers. no le da para I ser have been reptiliano, privy Germán. to conversations with ¿Qué haces, commercial Iglesia? aviators who have received cease and desist orders. So the American public should know that Ahí salió corporations el are católico. putting Los their own cristianos no negamos a los reputations on the extraterrestres. basic, Yo no not the digo que lo line, niegan, but digo que hay ahead of the gente safety of the American que people. And I tiene think la you fe agree para with that creer en statement. eso, Appears so. pero Okay. no la razón como I guess para this would be my pensar en last que la otra amount of time. posibilidad. I yield. Y nunca le pidieron ninguna prueba a I'll be back. Dios. Good. Mr. Moskowitz. Thank you, Mr. Chairman. Gentlemen, let's talk about the laws of physics for a second. Mr. Graves and Commander Fravor, I heard you talk about speed. When those objects broke the sound barrier, did they make a sonic boom? I was in a jet. You can't hear anything. It's kind of loud in there. Yeah, you're not able to actually personally tell within the vehicle. I will say the objects that we were seeing, they were spherical, and they were observed up to Mach 2, which is a very non-aerodynamic shape. What about G-forces? Let's talk about G-forces of those vehicles. Could a human survive those G-forces with known technology today? No. No, not for the acceleration rates that we observed. Okay. What about what they look like? How close did you get? Did you see a seam or a rivet or a section? And what I mean is, obviously, the jets you're flying have all those things. Did these objects have those? Do you want to go ahead? I didn't have the detail to be able to tell that. So we got within a half mile of Tic Tac, which people say that's pretty far, but in airplanes, that's actually relatively close. No, it was perfectly white, smooth, no windows, although when we did take the original FLIR video that is out there, when you put it on a big screen, it actually had two little objects that came out of the bottom of it. But other than that, no windows, no seams, no nothing. Mr. Grush, as a result of your previous government work, have you met with people with direct knowledge or Claro. have direct knowledge yourself of non-human origin craft? Yes, I personally interviewed those individuals. Mr. Grush, as a result of your previous government work, have you met with people with direct knowledge or have direct knowledge yourself about ATs, advanced technologies that the U.S. government has? Based on conventional advanced tech, I was briefed to the preponderance of the Defense Department's both space and aerospace compartmented programs, yeah. Do you have knowledge or do you have reason to believe that there are programs in the advanced tech space that are unsanctioned? Yes, I do. Okay. Yeah. And when you say that they're above congressional oversight, what do you mean? Complicated question. So there's, some, I would call it abuse here. So congressional oversight of conventional special access programs, so I'll use Title 10, so DOD as an example, right? So 10 U.S. Code Section 119 discusses congressional oversight of SAPs, discusses the DepSecDef's ability to waive congressional reporting. However, the Gang of Eight is at least supposed to be notified if a waived or wave bigoted unacknowledged SAP is created, and that's public law. Well, so that how does, I mean, I don't want to cut you off, but how does a program like that boludo. get funded? Recién I llegaste give you vos, generalities. I can get atención. very specific in a closed session, but misappropriation of funds and Does that mean self-fund. that there Ahí is básicamente lo que estaban preguntando es, bueno, primero le preguntaron si a los dos pilotos se habían visto los ovnis de bastante cerca como para ver si alguna característica, tipo ventanas, inscripciones, algún segmento en particular y qué sé yo. Uno no lo había llegado a ver de cerca y el que lo vio de cerca, que dice que es a media milla, que dice que muchos dicen que es muy lejos, pero él dice que en el aire es bastante cerca, y dice que no, que era como un tic-tac, todo tipo muy suave, sin ningún tipo de ventana, sin nada en general, que no lo vio él en vivo, pero que después vieron en el video que de abajo le salían como dos cositas, pero que no despedían ningún tipo de, ¿cómo se llama? De fuego, de lo que son turbinas y ese tipo de cosas. Y después le preguntaron si el chabón había entrevistado gente que había visto o había trabajado en estos proyectos secretos con el tema de naves extraterrestres. Dijo que sí. Y ahora le estaba preguntando cómo podía ser, digamos, que estos programas no estén supervisados por el Congreso,
y que no estén, digamos, dentro de lo que son los presupuestos. Y ahí es que el chabón le dice, bueno, y ahí le está explicando algo como muy técnico de cómo se manejan las cosas, de cómo usan y cómo se abusan de cierta burocracia para derivar guita de un lado y la tiran en otro que nadie se entera. Is money in the budget that is said to go to a program, but it doesn't, and it goes to something else? Yes, I have specific knowledge of that. Yep. Do you think U.S. corporations are overcharging for certain tech they're selling to the U.S. government, and that additional money is going to programs? Correct. Acá lo que está diciendo, ¿crees que hay empresas privadas, digamos, porque acá en Estados Unidos viste que el ejército es como que saca pliegos y se lo da a empresas privadas para que hagan un avión o hagan esto o hagan lo otro? Entonces el chabón dice, ¿vos crees que las empresas privadas, por ejemplo, están sobrefacturando y pasando mucha más guita de lo que realmente es por ciertos desarrollos tecnológicos convencionales, pero que en realidad esa guita termina siendo para otras cosas como esto? Dice, sí, obviamente que sí. There's something called IRAD. Okay. Satellite imagery. Let's talk about satellite imagery. We have satellites all over the place, some that we're aware of and many that we're not aware of, right? We're taking pictures of everything at every point and second. Mr. Grush, are you aware, do you have direct knowledge, or have you talked to people with direct knowledge that there are satellite imagery of these events? Dice, o sea, los satélites que tenemos, inclusive los secretos, sacan fotos de todos lados, qué sé yo. ¿Tenés conocimiento de si algún satélite ha captado alguno de estos eventos o agarró un ovni o algo? That was one of my primary tasks at Eso NGA fue since uno de we sus como objetivos primarios, digamos, o tareas primarias. process, exploit, and disseminate that kind of information. I've seen multiple cases, some of which, to my understanding, and of course I left NGA in April, so that's my information cutoff date. But I personally reviewed both what we call overhead collection and from other strategic and tactical platforms that were, I could not even explain prosaically. And I have a degree in physics, by the way, as well. And I am aware that you guys have not seen these. Chabón dice que sí, que vio un montón de cosas, que ni lo puede explicar, que tiene un grado inclusive en física. Y el barba de atrás creo que lo vi en un documental con el de Blink 182. Sí, el barba ese pelotudo de atrás es un hipster de mierda, periodista de investigación sobre temas ovni, que se llama Jeremy Corbell, que es un pelotudo. Pero tiene buenas intenciones, por lo menos en lo que tiene que ver con esto. Pero es un hipster pelotudo que es como el protegido, digamos, o dice todo el tiempo dice que el mentor es George Knapp, que es ese viejo que está del otro lado de la izquierda, que es el que fue el primero que entrevistó a Bob Lazar. Reports, unfortunately, and I don't know why. Do you have direct knowledge, or you've spoken to people with direct knowledge that this imagery applies to crash sites, crash imagery? I can't discuss that in an open session. Okay. Dijo que si había imágenes satelitales de lugares de Do you have choques, any information that crashes. the U.S. government is involved in a disinformation campaign to deny the existence of certain UAPs? I can't go beyond what I've already stated publicly in my News Nation interview because it touches other sensitivities. Okay. I'll yield the balance of my time back. Thank you, Mr. Chairman. Ms. Fox? No fueron aleatorios. El que vio David Fravor, que era el de lentes, el que era líder de un escuadrón de Top Gun, a ese lo mandan, estaban entrenando y los mandan a ver si lo veían, porque hacía varios días que los radares del portaaviones estaban detectando objetos que venían de 60.000 metros de altura a 50 metros del nivel del mar en un segundo, y se quedaban ahí durante horas y volvían al espacio y volvían a bajar, y pensaban que era un error del sistema. Lo resetearon, pero cuando lo resetearon los veía mejor el radar a los objetivos, y ahí es cuando deciden, che, estamos viendo estas cosas, va a andar a fijar si ves algo, porque me parece que no es un error del sistema. Y ahí es cuando lo encuentra, y encuentra este tic-tac que estaba haciendo algo al nivel del mar, como si estuviera comunicando con algo que hay abajo, porque los chabones veían como algo en forma de cruz que sobresalía un poco del agua, y se veía, era como si hubiera rocas que la marea le pegaba y se veía la espuma. Y cuando se acercaron, eso es como si se hubiera movido, o para abajo, para dónde, y bueno, y ahí es cuando lo siguieron un poco a este tic-tac hasta que hizo ping y se fue a la pija. Thank you, Mr. Chairman, and I thank our witnesses for being here today.
Mr. Grush, in your sworn testimony, you state that the United States government has retrieved supposedly extraterrestrial spacecraft and other UAP. Bueno, por ejemplo, o sea, yo creo que si todo esto es un chamullo, digamos, y el proyecto Blue Beam, digamos, es cierto, la mejor forma de boludear a pilotos es en lugares, porque todos los lugares en general ocurren en entrenamientos, en lugares y qué sé yo. ¿Cómo haces para hacerle creer a un piloto que hay algo que se mueve a una velocidad increíble, que el radar no lo encuentra bien, o qué sé yo? Y lo puedes, si tenés una forma de crear unas como objetos tridimensionales que de forma de, me salen alucinaciones, no, ¿cómo se llaman? Tipo proyección, no me sale la palabra, como bueno, como unas proyecciones 3D, ¿entendés? Que podés generarlo de alguna manera y qué sé yo, o sea, los podés revolucionar a los pilotos ahí, porque los chabones físicamente van a ver algo, hologramas, eso. Entonces ahí tendría sentido, y aparte ellos lo hacen en lugares controlados. Pero yo me parece que hay demasiada evidencia de demasiado tiempo de la humanidad de que estamos viendo cosas raras, y creo que es difícil que las potencias por lo menos no hayan tenido algún contacto militar con algo de esto que están en el cielo. Related artifacts. You go so far as to state that the U.S. is in possession of, quote, non-human spacecraft, end quote, and that some of these artifacts have circulated with defense contractors. Several other former military and intelligence officials have come forward with similar allegations, albeit in non-public settings. However, Dr. Sean Kirkpatrick, the director of AARO, previously testified before Congress that there has been, and I quote, no credible evidence thus far of extraterrestrial activity or of, quote, off-world technology brought to the attention of the office. To your knowledge, is that statement correct? Sí, me daría un poco de miedo, Marquitos. Si veo un ovni así, qué sé yo, y lo puedo filmar bien, me coparía. Ahora, si bajan los aliens, creo que los cago a tiro antes de que... A few of those individuals have also come to Eeuu that I also interviewed, and I know what they provided in the team. Okay. I was able to evaluate that I information. need to go on. Sure. But my understanding that his statement is accurate, came from a direct quote. And this contradiction is a perfect example of why we need to inject transparency into our government. And for another example, look no further than the pitiful response to the Chinese spy balloon debacle earlier this year. You may remember the mass confusion that ensued when the balloon was first spotted over Montana, 4 days after it first entered U.S. airspace over Alaska. The Biden administration's initial inability to address the object grew into a continuous series of embarrassments. After news of the balloon reached the mainstream media, we were assured that the balloon posed no threat to our security. However, after the balloon was allowed to transit the entire continental United States, fighter jets were scrambled off the coast of South Carolina to shoot it down. This flip-flopping and obfuscation caused needless confusion, fear, and panic across the country. It's my hope that this sort of confusion will not be repeated. Bueno, un poquito retrasado porque fui parando. The extent to which elements of our government possess or do not possess information that is of critical value to the American people. We owe it to the citizens of this nation to make sure that our government is transparent and accountable. We must make sure that our... Bueno, hago el resumen de lo que estamos viendo. Básicamente, después del 2017, de las notas que salieron en el New York Times contando que el Pentágono tenía un programa estudiando ovnis, empezaron a salir un montón de pilotos, informantes, con pruebas, a mostrar cosas y demás. Todo eso llegó hasta que empezaron a hacerse
testimoniales en el Congreso de Estados Unidos, que muchos congresistas, senadores y demás, que también les interesaba el tema, empezaron a apoyar, los líderes, aparte del Congreso y de senadores, que los líderes de la mayoría se empezaron a apoyar estas cosas, y hasta que hoy, bueno, llegaron al Congreso a dar el testimonio 2 pilotos y un informante del Pentágono, que tiene como mucha información, que dijo el chabón que entrevistó mucha gente que trabajó en estos programas secretos, de que el gobierno de Estados Unidos hace ingeniería inversa en naves que recupera de accidentes que caen y qué sé yo, que tienen cuerpos, que lo vienen haciendo desde los 50 y demás. Y hay los pilotos que a uno persiguió un ovni y está filmado y lo vio, digamos, con sus propios ojos, que es el famoso tic-tac. Y bueno, básicamente lo que está denunciando es que estos programas secretos no están supervisados por el Congreso, que usan contratistas privados que sobrefacturan distintos pliegos de tecnología para hacer un avión o un satélite o lo que sea, y que en realidad la guita sobrefacturada es para programas secretos que trabajan en este tipo de cosas. Government provides answers, and Congress must do its duty to solicit those answers. With that, Mr. Chairman, I yield back. Yeah, Mr. Frost. Thank you, Mr. Chairman. In 2022, NASA announced that it was commissioning an independent study team to examine UAPs. The No sé NASA si el team padre is de la ingeniería comprised of inversa, es el scientists primero across que different fields. Bob Lazar es el primero que en los 80, prefines de los 80, principios de los 90, salió a decir que trabajaba en el Área 51 cuando nadie sabía que existía ni que se llamaba Área 51, que había trabajado en ingeniería inversa en naves extraterrestres, y lo contó a este viejito que está acá, que es ese periodista que se llama George Knapp. As well as former astronauts and pilots. In May, the independent study team held that its first public meeting, which included the perspectives from NASA senior leaders as well as perspectives from the Department of Defense and intelligence agencies. The NASA study team is also expected to release its first report pretty soon, and I think it's safe to say that we all eagerly await its results. Mr. Graves, how might NASA's research influence the commercial industry regarding safety in UAP? I think NASA has a big role to play as far as commercial aviation safety, and it's one of their original charges as an organization. One of the recommendations that have been put forward is to utilize their existing aviation safety reporting system to serve as a short-term fill and trusted platform for pilots that want to report on UAP. It also has built-in analytics capability and is funded by Congress. Gotcha. And also, Mr. Graves, are there any other industries that may be influenced by the NASA research on UAPs? And if so, how so? Well, I think there is a large swath of commercial capabilities that could be brought to bear on this topic, from space-based or ground-based sensor systems that are available open source or through commercial marketplaces. I think NASA's work, as they work to identify and highlight specific parameters that can be found, we can take that information and promulgate this through the public sector so that we can have more open conversation about what we're seeing. You know, in 2020, the Department of Defense released several videos of UAPs, including Mr. Freyr's experience, U.S. Navy pilots that recorded footage. In 2021, the Office of the Director of National Intelligence released a preliminary report on UAP events. NASA Administrator Bill Nelson stated that NASA would begin to investigate these events. In fact, I sit on Science, Space, and Technology Committee, and when we were doing a hearing with the NASA Administrator Bill Nelson, I asked, you know, why NASA needed to be fully funded, and there were many great reasons, but one of them was actually had to do with UAPs. He actually mentioned, you know, is there life out there? I don't know. And so either way, these actions ultimately led NASA to assemble the independent study team that I mentioned earlier. Also in 2021, Harvard University stood up the Galileo project to research and examine the origins of UAP. So it seems like both, you know, from NASA and in the higher education community, because of the work that y'all have done and people standing up, you know, I think we're seeing some of that stigma slowly going away. Mr. Freyer, do you believe that military pilots feeling empowered to share their UAP experiences has directly impacted the scientific community's research goals on this topic? I would say yes. I would say that, you know, starting in 2017, when it actually came out, it took that stigma away. I
I mean, I've talked to multiple senators who said prior to that, if you'd have mentioned UAP, you'd have been laughed off the Bueno, hill. acá está diciendo obviamente que en el We're sitting here 2017 con today las notas for esas del public New York Times se testimony fue on levantando what's el actually estigma going y on. que eso les permitió You know, poder I'm hablar. hoping that this curve will be more of an exponential and we'll get UAP more and more es transparent to the level that el UAP es lo mismo que decir OVNI. Yeah, I mean, it's important. I couldn't imagine, you know, I'm not a pilot, but I used to fly gliders in Civil Air Patrol. Huh? Yeah. Pilot? I mean, you know. And so either way, I mean, I couldn't imagine, you know, being in the glider and seeing something and then not feeling like I had the agency to talk about it. Mr. Graves, can you discuss the importance of seeking scientists to sit on your advisory board? Absolutely. I think ultimately this is going to be a scientific problem. And not only that, El it's also an proyecto engineering Galileo problem. es un proyecto que está I've been working with liderando American Institute of un Aeronautics astrónomo de and Harvard que se llama Avi a Loeb, UAP integration committee to help integrate their que engineering el chabón es prowess el que into tiene this la problem. teoría de que And so, yes, ese very much. I asteroide think o this is an Muamua engineering en scientific realidad problem as era much as a national security problem. And una how nave can Congress help to extraterrestre facilitate por cómo se partnerships movía y between the porque no tenía scientific las community and características the de un UAP meteorito, focus groups within y government? generó un proyecto Well, I think one of the Galileo things que they está can do is to have these financiado types por of privados y hearings to universidades, communicate to the public that this en is a topic of donde interest. I think that there en donde lo que hacen es con un montón de telescopios y sensores y demás que van poniendo en distintos lugares del mundo tratando de captar e investigar de manera científica y con el método científico el tema OVNI. For your work, I think it's important that we keep our top scientific minds focused on this issue and look for ways to increase collaboration. Thank you so much. I yield back. Mr. Comer. Thank you, Mr. Chairman. Let me say I want to thank you for having this hearing, and I want to thank Mr. Burchett and Ms. Luna for leading this hearing. And with that, I yield my 5 minutes to Mr. Burchett. Thank you, Mr. Chairman. I'm going to direct this, I believe, to Mr. Grush, but if any of you all feel like you need to jump in, just jump right in. We're good. Has the U.S. government become aware of actual evidence of extraterrestrial, otherwise unexplained forms of intelligence? And if so, when do you think this first occurred? I like to use the term non-human. I don't like to denote origin. Keeps the aperture open, both scientifically. Right. Certainly, like I've discussed publicly previously, 1930s. Okay. Can you give me the names and titles of the people with direct first-hand knowledge and access to some of this crash retrieval, some of these crash retrieval programs, and maybe which facilities, military bases that the recovered material would be in? And I know a lot of Congress have talked about we're going to go to Area 51, and and there's nothing there anymore anyway. It's just and we move like a glacier. And as soon as we announce it, I'm sure the moving vans would pull up. But please. I can't discuss that publicly, but I did provide that information both to the Intel committees and the Inspector General. And we could get that in the SCIF if we were allowed to get in a SCIF with you. Would that be probably what you would think? Sure, if you had the appropriate accesses, yeah. What special access programs cover this information, and how is it possible that they have evaded oversight? Prepare for battle, bitches. I do know the names. Once again, I can't discuss that publicly and how they've evaded oversight. In a closed setting, I can tell you the specific tradecraft used. All right. When do you think those programs began? Pila, vos en caso de los pibes de Malvinas, ¿cómo no? Primero, a menos que los pibes de Malvinas sean una banda, si te referís a los pibes de Malvinas, los excombatientes, obvio, ¿cómo no lo vas a bancar, boludo? Fueron a pelear. What level of security clearance is required to fully access these programs? Con poca preparación, la mayoría, conscriptos, and I say that because myself, poco armado, poco entrenado, Representative le dieron Gates, bola, Representative lo Luna boludearon. basically Después turned away otras at one point. ramas del ejército estaban más preparadas, qué sé yo. Certainly a difference between member access and, say, somebody like me, but anybody who has a TSSCI clearance and meets the eligibility criteria, the access adjudicative authority should be able to grant you access. Mr. Burchett, if you'll yield, so just to put a fine point on that, there's nothing that you're aware of that's above special access program classification. It's a misnomer that there's anything actually above top secret. Executive Order 13526 delineates the classification levels. Right, but I draw a point on that because we can have access to those programs, and so the notion that we're not being given that access sort of defies our typical muscle memory here in Congress. Thank you, Mr. Burchett. I'll yield back to you. Thank you, Mr. Gates. Along those lines, Title 10, you may not know this or not, but Title 10 and Title 15. Vos sos el pelado Virgo que bardea a Germán. Mirá dónde está Germán y mirate vos.
¿Dónde está Germán, boludo? ¿Cagado a palos en su casa por el pelotudo de Coscu? Vos fumando porro todo el día. Y bueno, soy feliz, boludo. ¿Germán es feliz? ¿O es un virgo pelotudo lleno de plata que no es feliz? Y aparte, ¿cómo sabes que yo no soy millonario? Yo tal vez todo esto de que soy un virgo es una farsa, guachín. Y es toda una actuación. Nunca lo sabrás, virgacho. Who gets to decide this, in your opinion, in the past? It's a group of career senior executive officials. Okay, are they government officials? Both Or in and out. do what? Both in and out of government, and that's about as far I as I got can you. go there. Yeah. All right, well, that leads to my next question. Which private corporations are directly involved in this program? How much taxpayer money has been invested in these programs, to your knowledge? I mean, we know we audit the Pentagon every year. Claro, es una I've been peluca here de 5 cargo. years and they failed the dadgum thing every year. Alta melena, They guachín. lose over $1 billion a year, we think, and I was told the Department of Defense maybe 60% of their assets are unaccounted for, whatever the heck that means. In the public sector, you go to jail for that kind of crap. So tell me. Yeah, I know when I'm $1 off of my DTS travel voucher, I get hammered, but it seems like it doesn't work the other way, If you right? sell over Yeah. if you sell over $600 worth of Ojalá stuff fuera on eBay, reptiliano, now you sabría get todos los called from the secretos del IRS, mundo, so guachín. Please, what corporations? Yeah, I don't know the specific metrics towards the end of your question. The specific corporations I did provide to the committees in specific divisions, and I spent 11 and a half hours with both Intel committees. So. Okay, has there been an active U.S. government disinformation campaign to deny the existence of unidentified aerial phenomena? And if so, why? Crió toda una generación, vos solo insulto. Vos sos lo que crió Germán, sos un pelotudo, boludo. Y aparte, idiota, hay un montón de cosas en el canal que no son solo insultos. Hay un montón de cosas de ficción que hacemos. Que vos hayas visto solamente los videos donde estoy bardeando a Germán y no te gusta el personaje, me chupa un huevo a mí y a todos los demás que les guste lo que hago. Si no, no habría 60.000 seguidores, así no haga una mierda nunca y qué sé yo. Así que chupala, seguidor de Germán. Y aparte, si Germán es tan bueno, boludo, ¿por qué no se animó a pelear conmigo una pelea? Soy viejo, gordo, pelado, y es un cagón, boludo. ¿Por qué? Porque lo cago a palo. Porque lo cago a palo cualquiera, lo cago a palo Coscu sin saber pelear. Publicly about that. Mirá Chile, que bien que está con la generación criada por Germán. What have you stated publicly in your interviews for the congressional record? No le tengo a bronca a Germán, boludo. Es la misma boludez de siempre. O sea, acá hay un montón de gente que no entiende que el pelado justiciero es un personaje, que representa a un hater. ¿Y qué hace un hater? Odia a todos los famosos y a todos los que son más grandes que él. Cuando hicimos el video de Germán, yo no sabía ni quién era Germán. Me lo mostraron un par de videos, Bianchi y Marito me contaron un par de cosas y improvisé y lo filmamos, boludo. Y es increíble lo bien que lo hicimos, que siguen un montón de virgos ofendidos, boludo, con un personaje y andan ahí siguiendo, destilando odio a un personaje que es un hater que le está representando básicamente a ustedes, idiotas. Los representa a ustedes, pelotudos, idiotas. Campaign to disenfranchise public interest, basically. Yeah. I apologize, Mr. Chairman. I yield back negative 21 seconds. Thank you. Ms. Ocasio-Cortez. Thank you, Mr. Chairman, and thank you to our witnesses for coming here today. I do concur with the ranking member. Claro que somos todos, boludo. Cuando lo bardea bici bandido, a ver, en sus casas, ¿no escucharon de todo el mundo, de un tío, de un vecino? A mí me llega a cruzar la bicicleta y lo piso con el auto. ¿No lo escucharon de todos lados, boludo? ¿Y qué es lo que hace el pelado justiciero como personaje? Representa eso, boludo. Lo peor que nos sale en los momentos que estamos enojados, que nos pasa todo. Cuando estás martillando algo y te martillás el dedo. ¿Qué decís? Ay, maldita sea, me martillé el dedo. Y no decís, ¡no, la concha de la lora! ¡Me hice mierda el dedo, la puta que te parió! Agarras el martillo y lo tirás a la mierda y rompes un vidrio. Virgos, pelotudo, boludo. Member, as well as several other members here on this committee, that this is a committee for whistleblowers and for the protection of whistleblowers as well. So we understand what you're putting on the table here and what you're putting on the line here, and we thank you for that.
Mr. Grush, you sat on the Unidentified Anomalous Phenomenon Task Force created in the 2020 NDAA, correct? Yes. There have been some things that have been mentioned here during this hearing that I wanted to pick up on. Mr. Graves, you mentioned specifically during the answers to one of your questions, you named Boeing contractors being engaged in an incident regarding this red cube about a football field wide. I was wondering if you could speak a little bit about the interaction, or Mr. Grush, either of you, the interactions between defense contractor companies and any UAP-related programs or activities. So I'll just say that the information about the contractor himself were provided by a witness. Quieren distraerte, pelado. Y Rusia debe estar laburando, Rusia es bombero y aparte tiene un OnlyFans donde muestra pies y su ano y cobra mucha guita por eso. Doing specific performance on government contracts. Are they required to issue any disclosure regarding UAP sightings? Rusia hace mucha guita con close-ups de las uñas y de su ano. In terms of the contractors, yes. not that por I'm suerte no aware lo of. tuve que ver, pero me contó. Okay. Now, when it comes to notification that you had mentioned about IRAD programs, we have seen defense contractors abuse their contracts before through this committee. I have seen it personally, and I have also seen the notification requirements to Congress abused. I am wondering, one of the loopholes that we see in the law is that there is, at least from my vantage point, is that depending on what we're seeing, is that there are no actual definitions or requirements for notification. Are there What methods of notification did you observe? Like when they say they notified Congress, how did they do that? Do you have insight into that? For certain IRAD activities, I can only think of ones conventional in nature. Sometimes they flow through certain, I'll just say, SAP programs that have cognizant authority over the Air Force or something, and those are congressionally reported compartments, but IRAD is literally internal to contractors, so as long as it's money, profits, private investment, etc., they can do whatever they want. To put a finer point on it, when there is a requirement for any agency or company to notify Congress, do they contact the chairman of a committee? Do they get them on the phone specifically? Is this through an email to hypothetically a dead email box? Instances around the Phoenix Valley, because that's where I live. In '97, we had the famous acá le está preguntando sobre el caso de los Phoenix Lights, un ovni gigante que apareció en Phoenix. There were two things that went along with that, and the explanation was military training range off Luke and the Barry Goldwater range. Do you know anything different other than the official explanation of those lights? Only what's in the public vernacular about it. That was outside the scope of my report. Right. So, at one point you had said that there has been harmful activity or aggressive activity. Acá le está preguntando sobre que dijo que hubo hostile actividades agresivas de ovnis. I know of multiple colleagues of mine that got physically injured. Dice que conoce a un montón de colegas que tuvieron by UAPs or by people within the federal government. ¿Por ovnis o por gente del gobierno federal? So there has been activity by alien or Rimbel Rimbel, boludo, es terraplanista, Rimbel. El otro día vi que el chabón estaba contando algo y dio una charla de terraplanismo encima. No pueden ser tan pelotudos, boludo. Personally witnessed, and I have to be very careful here, because they tell you never to acknowledge tradecraft, right? So what I personally witnessed, myself and my wife, was very disturbing. Okay. No, yo no creo que, a ver, puede ser que lo utilicen como distracción, pero no, me parece que hay demasiada gente y demasiada evidencia en múltiples países que dice que hay algo que está acá. Yo lo que creo, que ya lo dije otras veces, es que hay una civilización que vive en el planeta, que el planeta les pertenece a ellos desde mucho antes que nosotros y que coexisten con nosotros y de manera, digamos,
secreta porque no le debe convenir, digamos, mostrarse porque ya lo habrán hecho en el pasado y no les debe haber servido. Y para algo les debemos servir. With that being said, you know, the other statement that has been made that was intriguing to me because my view has been. Estábamos hablando de los Anunnaki hace un rato y de la mitología de origen y de la obsesión del ser humano por el oro. The concept that an alien species that's technologically advanced enough to travel billions of light years gets here and somehow is incompetent enough to not survive Earth or crashes. Acá le dice, acá medio que le está tirando una, ¿no? ¿Cómo puede ser que venga una civilización que a múltiples billones de años luz y viene acá y choca? ¿Que son boludos? Is something that I find a little bit dice, eso es lo far-fetched. Que me parece como extraño. With that being said, you have mentioned that there's interdimensional potential. Pero vos dijiste algo de que puede ser interdimensional, puedes expandir sobre I'll eso. get to answer your first question, and I'm here as a fact witness and expert, but I will give you a theoretical framework, at least to work off, to kind of espouse crashes, regardless of your level of sentience, right? Planes crash, cars crash. N number of sorties, however high, a small percentage are going to end in mission failure, if you will, as we say in the Air Force. And then in terms of multidimensionality, that. El chabón dice, por más que avanzado que sea, por más sintiente que sea, por más inteligente que sea el que lo manda, hay un porcentaje siempre de misiones que, aunque sea ínfimo, que van a salir mal y que puede ser una falla y chocar. That kind of thing. The framework that I'm familiar with, for example, is something called the holographic principle. It derives itself from general relativity and quantum mechanics, and that is, if you want to imagine a 3D object such as yourself casting a shadow onto a 2D surface, that's the holographic principle. So you can be projected, quasi-projected from higher dimensional space to lower dimensional. It's a scientific trope that you can actually cross, literally, as far as I understand, but there's probably guys with PhDs that we could probably argue about that. But you have not seen any documentation that that's what's occurring? Only a theoretical framework discussion. Yes. Okay. Okay. Occam's razor is that these aircraft, have they been identified that they are being produced by dice, como la explicación más simple es que puede ser de algún contractors? De una inteligencia militar, un contratista, y que eso es lo que puede ser recoverado. Not to my knowledge, plus the recoveries predate a lot of our advanced programs that I previously recuperaciones son mucho anteriores. Would it be safe to say that there could be a scenario today where you have an aircraft that crashes and because it's been involved in one program for one federal agency, and but the agency that retrieves it is not aware of that program and it appears alien in origin? I mean, that's a hypothetical situation. I'm not aware of any historical situation that would match that you described. So you're not aware, it has not happened that you're aware of? That I'm aware of. Thank you, Mr. Chairman. I yield back. Several months ago, my office received a protected disclosure from Eglin Air Force Base indicating that there was a UAP incident that required my attention. I sought a briefing regarding that episode and brought with me Congressman Burchett and Congresswoman Luna. We asked. Oh, you got that image. So I think that's a concern on what are these doing, not only how do they operate, but their capabilities inside to do things like this. And how should we? Thank you. We're going to do something a little bit out of the ordinary here. We're going to give 3 people a chance at an additional 3 minutes. So, Mr. Burchett, do you want to keep going? Ya estamos en vivo otra vez. Why don't you come back to me, Mr. Chairman? Está Jeremy Corbell y George Knapp. Miss Luna, if is she on that list? Sure. Chairman, I'd like to submit for the record an article by News Nation. Y aparte Jeremy Corbell y George Knapp son re attention seekers. Without objection. Como Jeremy y George Knapp dejaron pasar la historia de Grush, que Grush fue y se la dijo primero ellos, no le dieron bola, y este fue a News Nation en una cadena tipo CNN australiana, y de ahí empezó todo esto. Y ahora se pusieron bien atrás del chabón para llevarse la atención, ¿entendés? Very complex, and I like to leave an open mind Su analytically forro, to es un hipster del norte, ese Jeremy
enemy. When you say specific origin, are you referring? Can you No están elaborate on reclamando that? nada, es de These are ellos. traditional. Sí, conozco la historia de extraterrestrial Nixon y something Ezequiel else Lazo. that Dice we que un don't quite día understand from either biological. Nixon y Jackie Gleason, que era un actor regroso en esa época, eran amigos y eran los dos re alcohólicos. Y estaban re chupados y un día Nixon le dice a Jackie, che, escúchame, ¿querés ver un ovni, guachín? Y Jackie le dice, obvio. Y van y los lleva, no sé, a que sea Área 51, no sé dónde, y le muestra un ovni. Y Jackie Gleason a partir de ahí quedó tan obsesionado que inclusive se construyó una casa en forma de ovni que hace poco estaba en venta. Y la casa es toda circular y toda parece como un ovni, pero en forma de casa. To actual public treaty in the UN Register, it's funny you mentioned that. Yeah, the Agreement on Measures to Reduce the Risk of Outbreak of Nuclear War signed in 1971. Me cagó la cabeza. Nixon siempre Unclassified un treaty hijo de publicly puta. available. And if you cite the George Washington University National Security Archives, you will find the declassified in 2013 specific provisions in the specific red line flash message traffic with the specific codes pursuant to Article 3 and Article, also Situation 2, which is in the previously classified NSA archive. What I would recommend, and I tried to get access, but I got a wall of silence at the White House, was those specific incidents when those message traffic was used. I think some scholarship on that would open the door to a further investigation using those publicly available information. Thank you. And then my last question with 51 seconds remaining. You mentioned white-collar crimes Es en vivo, sí, no, es en potentially vivo. being Estoy ahí, no se ve acá, in pero regards porque to está esto, a cover-up. pero Can you please está elaborate? I have en vivo. concerns Venía un poco based retrasado on porque the a veces interviews I paraba para decir conducted algo. under my official duties of Pero si esto está potential pasando ahora en violations of vivo the federal en el acquisition Congreso de los regulations, Estados the Unidos. FAR. Thank you very much, Chairman. I yield the remainder of my time. Okay, we'll go to Mr. Raskin for 3 minutes. Thanks, Mr. Chair. And I thank the witnesses for their endurance and service today. Mr. Fravor, you've described your episode in detail now, and you call it the most credible UFO sighting in history. Y es una ecuación, la paradoja era la ecuación para ver la cantidad de civilizaciones que había. Was this ¿o the qué onda? first No me time that acuerdo. you ¿Cuál era? encountered a UFO or a UAP in 2004? Yes. And what was your general attitude or perspective on the UFO discussion before that happened? I never felt that we were alone with all the planets out there, but I wasn't a UFO person. I wasn't watching History Channel and MUFON and all that. And have you had experiences or encounters since that happened? No. And so have you formed any general conclusions about what you think you experienced then? Yes, I think what we experienced was, like I said, well beyond the material science and the capabilities that we had at the time, that we have currently, or that we're going to have in the next 10 to 20 years. Very good. Mr. Grush, you've been able to answer in great detail on certain questions, and then other things you say you're not able to respond to. Can you just explain where you're drawing the line? Giorgio what's the basis for that? Yeah, based on my DOPSR security review and what they've determined that is unclassified. I see. So you're answering any questions that just call upon your knowledge of unclassified questions, but anything that relates to classified matters you're not commenting on in this context. In an open session, but happy to participate in a closed session at the right level, yeah. Okay. And Mr. Graves, you've said that there are dozens of fellow pilots, military pilots. Are there also commercial pilots who've encountered the same kind of sightings that you described before? They are similar. Commercial pilots have less range and less sensors to be able to reach out and look for objects over wide swaths of airspace. And so pilots are seeing them, commercial pilots are seeing them, and they're typically closer, and the range of what they're seeing is pretty large. What is the most vivid, concrete sighting with the naked eye of the objects that you described before, the cube-like objects?
Certainly. I think the most vivid sighting of that would have been near midair that we had at the entrance to our working area. One of these objects was completely stationary at the exact entrance to our working areas, not only geographically but also at altitude. So it was right where all the jets are going, essentially, on the eastern seaboard. The two aircraft flew within about 50 feet of the object, and that was a very close visual sighting. And you were in one of the aircraft? I was not. I was there when the pilot landed. He canceled the mission after. I was there. He was in the ready room with all his gear on, with his mouth open. And I asked him what the problem was, and he said he almost hit one of those darn things. He said he was 50 feet away from it? Yes, sir. And his description of the object was consistent with the description you gave us before? A dark gray or a black cube inside of a clear sphere. Inside of a clear sphere? Yes. Wow. And with no self-evident propulsion system? No wings, no IR energy coming off the boludo. vehicle. Era un cubo gris nothing tethering adentro de una esfera that was translúcida, primarily what we boludo. were experiencing. Estaba estacionario Overtime. y, Thank you y very el much piloto for le your pasó service, a and we'll yield back to 50 pies, boludo, nada. Very o sea, good, casi Mr. se lo Burchett. estrella. Thank you, Mr. Chairman. This is for all three of y'all, starting with Mr. Graves. Why did you come forward on this issue? I came forward because I felt that my colleagues did not have a way to mitigate this safety threat, and I wanted to help them. I was trained as an aviation safety officer by the Navy, and this seemed, it just felt right. I felt like I had to help the folks that were still flying and dealing with this. Mr. Grush? Purely a sense of duty. I first swore an oath when I was a cadet 18 years ago, and I still uphold that even out of the uniform. Commander? I was pestered by a friend, and I asked why, and he said, you're the one person that they can't discredit, and you'll add credibility to the New York Times article. And so after about 6 times, I said, okay. Yeah. This town isn't made, unfortunately, by people like y'all. We thank y'all. I do want to also thank the people in the audience and the people that are watching this. That can't be people all over the world that have kept this issue alive. You've endured criticism, derogatory remarks, and we're trying to get to the bottom of it. So God bless y'all. Thank y'all so much. Really appreciate you guys. Algo que lo pueda mantener sin que lo That's why we need term limits. Y'all keep clapping as politicians just keep talking. So, let me ask y'all, how can the public contribute to UAP reporting, and what avenues you think are available to the public to report these sightings? ese que estaba ahí en un extremo a la derecha, que There's tenía a como lot of una public peluca options for every man to be able y to afro report on pero this. gris, I ese es think un abogado even que for hace 1000 años professionals que that está en have esto sensor también. data that are seeing these on a regular basis, they're still hesitant to come forward. And so for the general public, I think encouraging the conversations that we're having today, looking for technology solutions that can be distributed so that objective data can be gathered is the first place to go. Mr. Grush? I'll just touch on the whistleblower side of it. I do encourage, current former military, intelligence community, and industry contractors to come forward in a legal way, either through the ICD or whatever the cognizant Hay uno en functions New York are, Post que bardea mucho ese to lead, artículo del New York Times. Si quieren después lo join me in charlamos. this discussion. Commander, Se and llama I Stephen guess I Greenshit. should say this for the record. My daddy was United States Marine Corps, 1st Marine Division, so. Hoorah. Yes, sir. He was old school, him and Chesty Puller on Peleliu, so thank you, wow. brother. Wow. Yes, sir. I'm not anything like my daddy. He was incredible. I'm very mediocre, to say the least, but go ahead. You seem to be doing fine. Yeah. For me, I was an accident investigator, so the biggest thing that you learn, and I think that witnesses need to do is, one, don't try and make the fish bigger than it was. Stick to the facts, write it down, and don't speculate what you think it is because it will sway your decision. Just write the facts down. We can get all the facts together, and we can start to investigate and get a real honest story instead of it was this big. Thank you all, and I want to thank everybody. We made history today. Mr. Chairman, I yield. Thank you much, Mr. Garcia. Thank you. I know now we're going to be making some closing remarks, and so I just wanted to say a few things. First, to our witnesses, I want to thank all of you for being here with us today. I know that it takes a lot of courage. You're telling really important information to this committee, and I just want to thank you also for all three of you, your service to our country. I also want to just note that today's hearing was both important but also serious, and I want to Es muy thank loco que our, el New York Post tiene mucho subcommittee que ver con chairman, the Mr. Rothman, Skinwalker for Ranch. running a very Machines. fair Está todo and conectado. sensitive hearing. I do want to thank the Ahora la voy committee a staff conectar, la voy a on contar both todo. sides for the amount of work that it took to put this hearing in place.
and certainly to all the members that have been involved in this issue prior to the hearing. I also want to note for our witnesses and for the public that I'm a freshman member of Congress, and I've only been here for 7 months, but this is by far the most bipartisan conversation and discussion that I have seen happen in the Congress. And I think that a topic of this significance as it relates to our national security, as it relates to information that we're trying to gather for the American public, does bring people together, and I think that's been really great. Ya que está terminando, voy a mear de vuelta porque el Pérez tiene una vejiga chica, porque es viejo. Today in our hearing, we had y on our vuelvo y side empezamos a hablar also del otro, both si ya our termino. full ranking member, which is Mr. Raskin, and our vice ranking member, which is Ms. Ocasio-Cortez, both here at our hearing. I think it shows the importance and seriousness that our side of the aisle is taking to this important hearing, but also to the broader issue as it relates to working with our Republican counterparts on this committee. I want to additionally add that I think it's really important that we have and continue these discussions and these hearings. Clearly, there's a lot of information that we don't know, but it's also very clear that we have to continue our investigation and accountability on asking the right questions and ensuring that they're part of the public record. One thing that was important today is some folks might wonder, why are we asking questions that might already be out there or that have been asked before? It's important that they're asked and put into the public record as it relates to this committee. And so I want to thank you for, answering some questions multiple times. I know, not just in maybe meetings you had with some members, but also here in the public. Let me also just add an additional note that it's important also that our friends in the media and those that are not just reporting on this hearing, but that have reported on this topic and that may in the future, the media has an important role in this process. And it's very important that the media engages, does independent investigation, and reports on not just what happened today, but what they see independently as what is happening around UAPs in the broader community. That is also an important public benefit that we have in trying to get the information and the facts as it relates to this. Let me also just say finally that as a teacher and an educator and a longtime teacher and researcher, that I also really believe in following facts, in doing your homework, and making sure that you follow science as we try to give as most information as possible. And so I want to thank you all for agreeing to do that today. Transparency is a cornerstone of government. We live in a vast galaxy, a lot of unanswered questions, and thank you all for being here today. Mr. Chairman. Thank you. I'd like to one more time thank Mr. Burchett and Ms. Luna for bringing this to our attention. It's a topic that has interested me since I was in school. It was a very illuminating hearing. Obviously, I think several of us are going to look forward to getting some answers in a more confidential setting. I assume some legislation will come out of this. Sure. I apologize, Mr. Chairman. I need to compliment the folks in my office that did a lot of the work on this. Rachel and Noah sitting behind me here. They're very quiet and humble, but if without them, this thing would not have come off like it did, so I apologize. Thank you. I think we're going to want to look into what we can do to make more of this information public. I think there's certainly a time period after which it should always be made public, and people have been concerned about these issues, like I said, since I was in high school. But in any event, I'd like to thank everybody who was here, sticking through the entire hearing. Without objection, the members will have 5 legislative days to submit materials and to submit additional written questions for the witnesses, which will be forwarded to the witnesses for their response. If there's no further business without objection, the subcommittee stands adjourned.
Vos, terminó. Terminó, guachinos. Bueno, ahí estuvimos viendo estas audiencias. La policía sabía que a asuntos internos le tendía una trampa. Así que bueno, ahora creo que vamos a tener que charlar lo del New York Post, ¿no? Eso, como de lo que está explicando Covecchio. Bueno, esto es así. Lo voy a mostrar. Un pan. Ah, a ver, pará. Ahí está, Iglesia. Bueno, esto es así. Lo que Steven Greenshit es un periodista del New York Post que hizo esta serie de videos de investigación en este segmento que se llama The Basement Office, que tienen acá. Y viene haciendo una investigación sobre todo este tema desde hace ya desde hace 2 años. Y básicamente el chabón lo que viene, digamos, queriendo destapar es que toda la nota esa del New York Times en el 2017, que había sido, digamos, manipulada, que eran 2 periodistas que le interesaban los ovnis y habían elegido cierta información como para hacer que el público se interese, pero que habían manipulado a la información y la opinión pública, que todos los chabones que estaban involucrados eran todos believers del tema ovni que estaban tratando de impulsar esto. Y la prueba más grande que tenía es que el programa que empezó con esto que se llama ASAP o ASAP o algo así, o ATIP, que eran estos programas de investigación ovni que supuestamente el Pentágono tenía y que manejaba este tipo que se llamaba Luis Elizondo, habían empezado a investigar si se le había puesto plata del Congreso a través de un senador importante que ahora falleció hace poco, por, digamos, unas investigaciones que estaba haciendo un millonario que se llama Robert Bigelow, que había comprado un rancho que se llama Skinwalker, en donde siempre había como historias paranormales y qué sé yo. Y el chabón ese consiguió que el gobierno le dé plata para investigarlo. Nunca se supo nada, nunca no dejaron evidencia de nada y demás. Y ese chabón hace unos años le vendió el rancho a otro millonario que se llama Brandon Fugel. Y el chabón ese hizo una serie de la investigación de lo paranormal en The History Channel que se llama The Secret of the Skinwalker Ranch. Y básicamente tratan de hacer como investigaciones científicas con un boludo que se llama Travis Taylor, que el chabón fue un asesor de este, ¿cómo se llama? De este proyecto del Pentágono, y aparte hace programas en The History Channel. Y el chabón cualquier evidencia que agarra es como Giorgio, el de los extraterrestres. Cualquier cosa, aliens. Y parece un portal dimensional. Pará, flaco, tipo, el cohete se desvió un poquito y dice que hay como una burbuja a 50 pies de altura y un reflejo que de una vez en una foto dice que ahí se vio, de toda una boludez que opacan algunas otras cosas sí que pasan que son raras. Pero nunca encuentran nada, nunca hay una evidencia, digamos, tienen cámaras por todos lados y nunca hay una evidencia como copada. Entonces, bueno, es una cagada eso.
Chabones, habla bien, por favor, te lo dice una argentina en España. ¿Qué dije? ¿Guachines o chabones? ¿Y por qué no puedo decir chabones? ¿Qué habla? ¿Qué soy, boluda? ¿Un periodista de la CNN que tengo que hablar bien? Acá puedo decir cualquier cosa. Puede ser la concha de tu madre, pija, forro, lo que quiero. Entonces, ¿por dónde estaba? Y... Anota Facebook. Bueno, pero pará. ¿En qué estaba, boludo? Jamín me hizo perder lo que estaba diciendo. Bueno, la cuestión que este Fugal compró el Skinwalker Ranch y empezó a... ¿cómo se llama? A hacer este programa de History Channel, que la verdad que es una pija. Este Steven Greenstreet estuvo haciendo toda una investigación de 4 partes que pueden ver que están buenos, que empieza con esta. Pasa que cada parte son 24 minutos, 33 minutos y qué sé yo, que te cuenta toda esta historia y toda la mitología del rancho Skinwalker y, digamos, desde que lo compró Fugal y lo que viene haciendo. En el capítulo de Fugal es muy gracioso porque te lo muestra el chabón, lo hace ir a Utah, donde el chabón es un multimillonario de la construcción, y le muestra todas sus colecciones de pelotudeces de ciencia ficción y tiene todas sus oficinas con, mirá, este es el guión original de Indiana Jones, mirá, este es la pelotudez que compró no sé qué. Y todo así como lo deja muy muy virgo, y después lo terminan invitando al rancho y el chabón como que los deja como unos boludos, que no pasa nada, le dice, mostrame la mejor evidencia, y la mejor evidencia es una pija, y los deja como unos boludos, y hasta que se pelean, y Fugal ahora lo odia. Pero la realidad es que el chabón tiene un poco de razón en lo que dice. Es como que no hay nada en el Skinwalker Ranch. No muestran nada posta, ¿viste? Siempre es una luz o alguna cosita. Nunca hay como nada contundente. Entonces es como medio virgo todo, ¿viste? Ahora, lo que yo estoy en desacuerdo con Greenstreet, con este periodista, es que él dice que por eso todo esto es mentira. Que son todos unos boludos y que nada es cierto y que todo es un chamullo. Pero lo que digo es que la nota del New York Times haya sido tendenciosa y haya querido hacer que la gente se interese por el tema y haya elegido pedacitos y que lo de Skinwalker Ranch sea una farsa, eso no invalida todo el otro universo de evidencia sobre contacto extraterrestre o sobre avistamientos ovni o sobre encubrimiento del gobierno estadounidense y demás. Y cuando te dicen, no, ¿cómo pudieron mantener un encubrimiento tanto tiempo y qué sé yo? Todavía no sabemos quién mató a Kennedy y lo encubrieron ellos. Todavía no sabemos contundentemente qué pasó con las Torres Gemelas. Todavía no sabemos quién mató al hermano de Kennedy y por qué. Todavía no sabemos dónde está Jimmy Hoffa en Estados Unidos también. O sea, hay un montón de cosas que se mantienen en secreto y que participaron un montón de gente. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que con Internet los secretos cada vez se van volviendo más complicados. Porque vos fíjate, si vos sos un piloto militar, ves algo y estás en tu burbuja y te dicen, che, no, se te ríen de vos, que yo nunca más decís nada. De última se lo contás en pedo a un amigo en un bar, pero no sale de ahí. En cambio ahora, boludo, el piloto se va a su casa, se mete en Google, empieza a investigar, ve que a otros le pasan lo mismo, ve una nota del New York Times de que dice que el Pentágono está investigando y a él lo revoludearon y que el chabón se termina animando a armar un canal de YouTube en donde ahora cuenta lo que pasa, hace entrevistas con otros pilotos, ¿entendés? Generó todo, o sea, cambió. O sea, al cambiar los medios de comunicación y darle los medios de comunicación al individuo, hizo que un montón de individuos que antes eran personas sin voz puedan generar una comunidad y contar algo y dar su verdad. Que eso antes no sucedía, te silenciaban mucho más fácil, porque tu órbita de lo que donde vos podías influir era muy muy pequeña, ¿entendés? Era vos, algún amigo, tu barrio. Hoy te armás un canal de YouTube y potencialmente puedes llegar a millones de personas que hablen tu mismo idioma. Así que bueno, hago un parate ahí para tomar un poquito de coquita. Bueno, no digo lo de Nieman porque estábamos hablando de cosas en Estados Unidos, ¿no? Que se supone que son los que tienen en secreto esto. Entonces, bueno, esa era un poco la pelea entre el New York Times y no el New York Post, sí, pero sí este periodista y este segmento de cosas. Si quieren, podemos ver un poquito, que esto me causa mucha gracia. So here's Homestead 2. I'm going to walk around.
Mirá el chabón cuando le empieza a mostrar todas sus cosas. Lots of Close Encounters, the Close Encounters theme and all that stuff. Este bobo es el millonario que ahora tiene Skinwalker Ranch y que hacen ese programa. Y mirá el videoclip que hizo cuando era pendejo. I'm a songwriter. I had bands, rock bands all through high school, and then I Dice que es un have a songwriter. dark secret techno project called Supplicant. I saw it. Yes, that was very, Supplicant. yes. The music video? Yeah, Es I've un seen ser it. millonario, es mormón Yes. el chabón. You've got, the Mira, mira alien qué video. head. This is actually a Mira qué faithful video. licensed recreation from H.R. Geiger. Geiger, yeah. So that's from Stargate. So this is one of the rings used on screen in the classic with James Spader, Kurt Russell. So it's a movie prop? It's a screen-used movie prop. Y... So it's safe to say that, like, No, porque el you're a movimiento sci-fi. terraplanista, Yeah. el movimiento terraplanista está basado en nada. Ahora, a ver, obviamente que todo el universo de la gente que cree en extraterrestres y en ovnis, hay un montón que son unos enfermos. O sea, y creen cualquier pelotudez. O sea, de un chabón, hay uno también que dijo, yo era un ingeniero que estaba y trabajaba en unos laboratorios subterráneos y había un extraterrestre y se volvió loco y entonces le pegaron unos tiros y un rayo de luz salió de él y me cortó los dedos de la mano. Mira, no tengo dedos en la mano. O sea, también hay un montón, boludo, que son re bizarros, boludo. Pero yo siempre igual estoy en la duda de si es real o no. Y creo que la única manera de sacarte la duda es cuando vos experimentás algo por vos mismo. Pero la realidad es que a mí me parece que hay demasiadas coincidencias y demasiadas evidencias, por lo menos circunstancial, como para creer que hay algo. De que no son alucinaciones masivas. A ver, hay distintos documentales en donde te muestran, por ejemplo, el caso en Sudáfrica, en donde bajó un ovni en una escuela y lo vieron un montón de pendejos y lo dibujaron y no tenían razón tipo para mentir, hubo testigos maestras y 40 años, no 40 años, pero 20, 30 años después los volvieron a entrevistar de grandes. No, yo nunca vi nada. Pero eso no quiere decir que no existan. Yo te digo, la posta, yo creo que la teoría, por lo menos la que a mí me convence, es que los chabones, o sea, coexisten con nosotros desde hace mucho más tiempo, que no necesitan venir o sea, todo el tiempo a hacer viajes interplanetarios. Yo creo que los chabones ya tienen bases acá submarinas. Y hay un montón de evidencia también de que lo sustenta. De distintos encuentros submarinos, de distintas cosas que se han visto, de distintos traqueos que han hecho, de distintas naves que han visto que se sumergen. A mí me parece que si lo pensás de una civilización que ya tiene bases o que es una antigua la civilización que empezó en la Tierra, ante todos los cataclismos que ha sufrido en los millones de años este planeta, si vos pensás el lugar más seguro en donde esconderte ante cualquier cataclismo que pase en la superficie es debajo del agua. Porque a miles de metros debajo del agua prácticamente no te afecta la superficie. Si tenés la capacidad tecnológica para crear una ciudad submarina y estar, digamos, dentro de ese ámbito, no te afecta prácticamente nada, terremotos y todos los quilombos que pueda haber. Y bueno, y si son interdimensionales, si existen las dimensiones paralelas, bueno, o sea, todavía, digamos, es otro tipo de tecnología. Inclusive, tal vez por eso es raro cómo los vemos, porque al estar en otra dimensión, tal vez cuando se proyectan en esta dimensión o la manera que tienen ellos de entrar en esta dimensión no es completamente como ellos son en su dimensión. O sea, vos pensá, si vos te tendrías que comunicar con algo que está en dos dimensiones, que vive en un plano, en dos dimensiones. O sea, si vos te tendrías que proyectar para hablar en dos dimensiones, igual el chabón te va a percibir como una línea o algo, líneas curvas, pero no te va a poder percibir tu forma real. Entonces, capaz que los chabones están en otro plano dimensional y la manera de que nosotros lo vemos es la manera que pueden proyectarse en esta dimensión, pero no es su forma real. Y por eso hay un montón de cosas que no entendemos. Es lo mismo, hay un ejemplo que para mí es muy bueno para entenderlo, el tema de las dimensiones es, si vos imaginate, ¿no?, que este plano son las dos dimensiones, y vos tenés un cubo, ¿no? No sé si ahí se ve. Tenés ahí un cubo. Y vos tenés un espectador fuera del cubo.
el espectador que está fuera del cubo no va a poder saber nunca lo que hay adentro. No va a poder saberlo nunca porque va a caminarle por todos los lados. Bueno, pero no importa, imagínense. Vamos a hacerlo ahí. Imagínense que esto no importa, que este cuadrado y este es el observador, que está en una dimensión de dos dimensiones, un plano. Entonces, el observador no va a poder ver nunca lo que está dentro del cuadrado. Va a ir caminando por alrededor de los planos y nunca va a poder entrar. Ahora, nosotros, que estamos en un plano tridimensional, podemos ver desde arriba lo que hay dentro del cubo. Y podemos hacer algo que para el chabón que está en dos dimensiones es magia. Porque diga, ¿cómo hace para saber lo que está dentro? ¿Cómo hizo para entrar si es imposible? Para el chabón es magia, pero en realidad no es magia. Es solamente que nosotros estamos en otra perspectiva, en otro plano dimensional y podemos ver lo que está dentro del cubo. ¿Se entiende? Tranquilamente, por eso no entendemos los movimientos que hacen los ovnis, porque al estar en otro plano dimensional, lo que para nosotros nos parece que desafía la física, tal vez es como nosotros vemos y cómo proyectan ellos el cambio de dimensión, y nosotros lo vemos como dimensiones terribles o como saltos y cosas, pero en realidad lo estamos viendo en otro plano dimensional y en esa proyección que podemos verlo nosotros con nuestros sentidos que están en 3 dimensiones. Entonces, bueno, nada, eso me parece interesante. Aparte es lo más ridículo que haya, o sea, este boludo, el adorador de Germán. Que el chabón, digamos, quiera desestimar cualquier cosa. Eso es un dragón. No tiene nada que ver. A ver, las drogas han hecho mejor arte, mejores canciones, mejor música. Y aparte vos te pensás que Germán no se fuma un faso. Es peor, Germán debe ser un merquero, que sí que es una droga malísima, que encima te hace ser una mierda de persona. Entonces, o sea, prefiero, boludo, fumar un faso que ser un merquero como Germán. Que se gasta toda la fortuna en merca, boludo. Germán es un artista y sin drogas, sí, boludo. Comprate la remera de Sol sin drogas. Qué boludo. Aparte, siguen con lo de Germán, boludo. Yo lo que digo es, ¿qué tan mal psicológicamente tenés que estar para ser un obsesionado fanático de Germán? Que seguís obsesionado con un video que lo guardé de hace 10 años. ¿A quién le importa? No te puede importar tanto, boludo. Jaja, soy el Facuca, Virgo. Ah, buenísimo, mejor. Me hiciste enojar igual. Cada tanto grité un poco. Buen papel. ¿Y por qué te llamas Le, pedazo de Virgo? Te hubieras puesto otro nombre. Más copado. Germán Kraus. Germán Kraus hacía Grande Pa. Un actor medio pelo. Un actor. ¿Qué haces, Santino? Puto del orto. Ahí está, quería que te putee. Los psiconautas fueron y son grandes genios de la historia. Aparte, Facuca, ahora me voy a olvidar en un rato y voy a leer otro comentario y te voy a volver a putear. Germán Kraus es nuestro Harrison Ford. No. Germán Kraus nunca hizo una película de acción. Nunca hizo una serie de acción. Germán Kraus no hizo nunca nada más que Grande Pa y obras de teatro virgas. Así que no te puedo decir que es nuestro Harrison Ford. No tenemos un Harrison Ford. Tenemos pocos actores buenos en Argentina, o sea, destacados que vos me decís, che, podés hacer una película con todos estos actores buenos. Germán Kraus, zafa, yo creo que podría actuar, hacer un buen papel, pero no lo veo, ya está muy viejo aparte. Furriel me sorprendió, boludo. Furriel cada vez me parece mejor actor. Cada cosa que veo de Furriel me sorprende. Me sorprende que sea tan buen actor. Posta, no lo digo irónicamente. Me parece buen actor Furriel. Me parece de los mejores actores argentinos del momento. Lo voy a hacer múltiples papeles. Y todos con matices, bien estudiados, bien trabajados. ¿Qué me van a llamar a mí, Guillermo? A mí me van a llamar. Así que no, Estebanés es de los peores. A Estebanés ni siquiera se le puede catalogar como actor. La del carnicero de Furriel está muy bien.
El que no me gustó como actúa es el que hace de jefe de Furriel. Me hubiera gustado un actor más desagradable y no tan pelotudo. Pero lo veo a Furriel también en una que se roba en la Copa del Mundo. Muy graciosa, está muy bien, boludo. Y capaz que lo convocan a Vivo Films y a Germán. No sé, creo que el Eternauta la vamos a tener que ver medio ahí en vivo, bachín. Sí, voy a hacer, ya tengo una pensada. Tengo que conseguir acá en Suárez una casa abandonada y sale. Che, tela de entraba al opio, ¿no? Puede ser, no sé, no tengo idea. No, Estebanés es terrible. Rodolfo Rani es buen actor. Marral es un muy buen actor. Pero bueno, vamos a seguir viendo este Virgo. Love science fiction. Y ahora estoy volviendo, Elio. En general estoy en Twitch. Pero me banearon de Twitch. Brandon Fugel is a collector. His multiple offices are packed with movie and television memorabilia. Can you guess what this wardrobe? Yes, I do. That is from Unbreakable. Yep. And most of these are not replicas, but screenshot originals. This is the Terminator jacket, screen worn by Arnold Schwarzenegger with the fake blood. Lo que te da a entender que el Skinwalker Ranch es otra boludez de coleccionista, pero que no tiene ningún sentido. Impossible. He has Walter White's Es gas millonario, mask from Breaking JM. Bad, Tiene una terrible mina. the monkey head from Indiana Jones, Mirá. part of Baby Superman's spaceship, Fox Mulder's FBI badge Ahí from está. the X-Files, X-Files. X-Files, the guachín. Yo era from fan de Hellraiser. He has so many items that I could produce an entire documentary on his collection alone. In these drawers, let's see. Whoa, you can't just show me an alien fetus and then close the door? Yeah, you have a couple of interesting things in here. He has 2 drawers full of authentic movie ¿Por qué screenplays. compras un guión This is the original? final script for Close Encounters of the Third Kind. Poltergeist. Steven Spielberg. Written by Mirá, Steven tiene Spielberg. tanta plata First que tiene draft, todo eso al pedo ahí. 1981. You get the drift. He also owns an incredible number of rare antique books. A King James Bible from the year 1611. An original printing of the works of Shakespeare from the year La 1685. guita que tiene ahí. In here is a Sí, first me printing banearon. of The Christmas Carol, Por 48 horas. 1843. The Complete System of Magic, 1729. This is the history of Stonehenge that belonged to King Charles II. Flying saucers have arrived. Yeah. The Book of the Damned. You got ghost stories. Of an antiquary. Yep. Alto Virgo. He also has an entire shelf of historical books and To his death that he'd been visited by Peter. Trade this for. started with Jumped out of my chair. I remember. Ya te, bueno, To te the cuenta stars que ya and creyó en also otras boludeces también. various people, back phone conversations. Now, Y te muestra como siempre los más I thought sospechosos of de siempre. Y bueno, y en el capítulo siguiente el chabón va a Skinwalker Ranch. Que el último capítulo es este. Después de este, que después si lo quieren ver dura como 43 minutos y qué sé yo. Pero si tengo huerta, no, todavía no. Voy a armar, pero bueno, este año estuve complicado. Le sobra la guita a los Yankees, pero a este sobre todo, este es multimillonario. Sí, tal cual, los compra como reserva de valor, tal vez, o sea, en vez de comprar esos cuadros horribles que son una estafa primaria de arte moderno, tal cual, en eso coincido, Argentina Today. O sea, si vos ves hoy, boludo, te agarran una banana, le ponen una cinta en una pared y dicen que es arte, y después viene un boludo y se la come y dice que es arte y lo quieren multar. Es toda una pelotudez, boludo, es toda una pelotudez. Es toda una gran farsa, guachines, toda una gran farsa. Pero bueno, son todas las estafas que hacen para ganar guita todos estos hijos de puta. Sí, boludo, esos episodios están buenos, boludo, te digo. No sé si quieren que los veamos ahora, pero son medios largos. Yo les diría que los vean y si quieren los charlamos. Tu video de Navidad del 2014 cine. Sí, boludo. Arte sin presupuesto es eso, Iglesia. Iglesia del Gol.
Hablando de arte, fui el último herrero de Carlos Regazzoni. ¿Quién es Carlos Regazzoni, boludo? El de los... No sé quién es, ¿sabes? A ver quién es. Ah, es el que hace las esculturas medio con chatarra y cosas copadas. Está bueno, boludo. Eso... a mí ese tipo de esculturas y cosas así me copan. Por ejemplo, mira, acá hay una. No, esto está bueno, boludo. Este tipo de boludeces me parecen copadas. Hay otros que hacen cosas con chatarra. Alto gordo, igual. Falleció un personaje que tuvo su polera en andar por azul. Mirá vos. No sé nada el chavo. Samu juega el sábado y Samu tiene que jugar, sí. Samu y Bianchi, tráiganse ropa de fútbol el sábado, El hijo fue funcionario de Macri, ¿en serio? Tiene el restaurante El Gato Viejo, del cual fui también cocinero. Mirá qué grande, Marcelino. Fueron 2 años inolvidables. ¿Puede ser que haya un par en la rural? ¿Un par de qué?